There we go. Vamos a comenzar lección 7. Any questions from lesson number 6? No. No. Cool. Hoy vamos a repasar las preguntas, las fechas, las actividades cotidianas. Vamos a aprender una forma nueva del verbo, la tercera persona, y vamos a leer de los orillas. Vamos a comenzar con preguntas. Geoff, pregúntale a Mateo. Hablar en línea. So you have to do something to hablar. How do you say, do you talk? Hablar. Hablamos. Hablas. Hablas en línea. Sí, hablo en la línea. En línea. Línea. En línea. Online, is that? Yep. En línea. Mm-hmm. Geoff, ordenas las entradas. Las entradas. Ordeno las entradas. See? Sí. All you have to do is say sí, and then what you just Sí. said, ordeno las entradas. Sí, ordeno las entradas. Yep. What is that? Tickets? It can be. Without more context, I would understand it as like appetizers. But entrada literally means the entrance. So it can be an appetizer as in the entrance of a meal. It can be tickets as in the way that you get into a concert or a movie or something like that. Ordeno las entradas concierto. Does that work? Ordeno entradas a un concierto. Un concierto. Tomo mucha agua. So remember to put that in the you form. Tomas. Mucho agua. Sí, tomo mucha agua. ¿Bebes el alcohol? Sí. Bebes el alcohol. Sí, bebo. Yeah, so real quick here, Geoff. Let's just do a quick little review on this one. When we're asking a question, it needs to come in the you form. Or, in other words, to, right? So for AR verbs, it's always going to come in with an AS ending, right? AS ending. Mm-hmm. And then for our ER verbs, ER and IR verbs, it's going to come with an ES at the end. Okay? Okay. When we're answering, it comes in the yo form, and it's always going to come in with an O at the end. And that's pretty much universal for AR, ER, and IR verbs, right? Okay. So if we put that into practice here, right? Oh, come on, computer. This is so strange. Sometimes Zoom makes my mouse disappear when I start writing. I do not understand it. Okay, so what that means is if you take any of these verbs here, when we ask a question like hablar, it's going to be hablas. Hablas. Blah, 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 blah. And your answer is going to be sí, hablo, blah, 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 right? If it's an ER verb, it's going to be like comes, blah, 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 blah. Sí, oops, sí, como, blah, 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 blah. All right, so that's the conversational dynamic that we're looking
to establish here, Geoff. Okay. Does that make sense? See. If we have an IR verb, it's gonna look like that. See, Debo. See, vivo. Okay. Okay, so let's try, what are we with, number 5? Mhm. Okay, so Geoff asked Mateo a question with number 5. Okay. Ordenas los refrescos. Perfect. Sí, ordeno los refrescos. ¿Reservas una mesa? Ordeno una mesa. Sí, ordeno una mesa. Reservo. Reservo. Reservo una mesa. Reservas un hotel. Sí, reservo un hotel. ¿Ordenas las entradas al cine? Al cine. ¿Al cine? Sí, ordeno las entradas al cine. 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 Sí. Oh. duh, duh, duh. Caminas la salsa. So salsa is a dance. I wouldn't use any other verb here other than bailar. Caminar Okay. means to walk. So Okay. Bailas la salsa. muy bien. No, no bailo. ¿Tú bailas el tango? No bailas el tango. No bailo. Bailo. No bailo el tango. Oh, that was the last one. Okay, good. All right, let's see here. Okay, keep going with another round here. Okay. Comas la carne. Comes. Comes la carne. Well, Sí, AR. como la carne. ¿Deseas los dulces? Los dulces, ¿qué significa? Is that ice cream? Sweets, right? Yeah, sweets in general. Okay. Sí, como los dulces. So now Geoff to Okay. Mateo. Oh, Yeah, if I'm not saying anything, it's because you said oh, okay. it. Thomas, I was about to say la leche, but in la calle mucho. Reservas en la calle mucho. So in la calle means the street or in public. So do you reserve in public? That doesn't make sense. Okay. There. Correra.
Okay, en so- la calle mucho. So correr is the verb you're trying to use. You're trying to say, do you run, right? Right. So remember, we need to put that to an ES ending. Corres. Corres en la calle mucho. No, no corro mucho. ¿Bebes la leche? Sí, bebo la leche. ¿Qué significa los tragos? Cocktails. Cocktails. ¿Ordenas los tragos? Sí, ordeno los tragos. ¿Deseas el jugo de naranja? Deseo el jugo de naranja. Oh, okay. ¿Corres en el gimnasio? Gimnasio. You pronounce that gimnasio. 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 No corro en el gimnasio mucho. Pero, ¿caminas con tu perro? Camino con tu perro. Con mi perro. Oh, con mi perro. ¿Qué significa cada día? Every day. Every day. ¿Hablas cada día? Sí, hablo cada día. ¿Aprendes el español? ¿Puedes repetir? ¿Aprendes el español? Sí, aprendo el español. Algo interesante. That means something interesting. Oh, okay. Escribas algo interesante. Escribes. Escribes. Sí, escribo algo interesante. ¿Lees la historia? Leo la historia. Okay, muy bien. One more round. ¿Qué significa con alguien? With someone or with anyone? Oh, okay. ¿Comes con alguien? Sí, como con alguien. ¿Vives en Denver? No, vivo en Denver. ¿Qué significa cerca de aquí? Close to here. Oh, okay. Vivir con. So what do you do to vivir? Vive. Vives cerca de aquí. Sí, vivo cerca de aquí. ¿Lees poesía? ¿Puedes repetir? ¿Lees poesía?
Oh, sí, leo poesía. Cartas de amor, something about love. ¿Qué significa cartas? Cartas de amor, love letters. Oh, okay. Escribo, escribes cartas de amor. No, no escribo cartas de amor. ¿Escribes correos electrónicos? Sí, escribo correos electrónicos. ¿Deseas invitaciones a fiestas? Sí, deseo invitaciones a fiestas. Correo de política. ¿Recibes correo de política? No, recibes correo de política. Recibo. Recibo correo de política. ¿Vives amigos en tu casa? You could say vives con amigos en tu casa. Okay. You live Vives with con friends. amigos en tu casa. And con is like and? Con means with. With, okay. No vivo con amigos en mi casa. ¿Viajas con los amigos? Viajo con los amigos. ¿Recibes de la política? So de la política means about politics. Okay. Lees de la política. Leo de la política un poco. ¿Qué significa presuntemente? Frecuentemente? Frecuentemente. Frequently. Oh. Hablas con tu familia frecuentemente. Frecuentemente. Sí, viajo de la familia frecuentemente. Okay. ¿Cómo se dice January 1st, Mateo? El 1 de enero. Perfecto. Geoff, February 14th. I don't know. ¿Cómo se dice February? El febrero. El febrero.
So in Spanish, you say it backwards. You weren't here last class. Did you see the video I sent? Yeah, I did. Okay, good. So in Spanish, you say it backwards. So you start with the numerical date. So el 14 de, El 14 de febrero. February. Okay. Okay, Mateo, how do you say March 17th? El 17 de marzo. Good. Geoff, ¿cómo se dice April 1st? Uno April. Uh-huh. And so for the first of the month, we're going to say el primero. El primero. El primero. ¿Cómo se dice May 5th, Mateo? El 5 de mayo. ¿Cómo se dice June 13th? 13 junio. El 13 de junio. El 13 de junio. ¿Cómo se dice July 4th? El 4 de julio. ¿Cómo se dice August 16th? I know agosto, but So el 16 el de. 16 de agosto. ¿Cómo se dice September 11th, Mateo? El 11 de septiembre. ¿Cómo se dice October 31st? 31st de October. El 31 de octubre. El 31 Tried to de sneak October. that one in on me. All right. Mateo, ¿cómo se dice November 27th? El 27 de noviembre. De noviembre. De noviembre. ¿Cómo se dice December 25th? Como se dice 25th. El 25. El 25 de diciembre. 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 Ok, ¿cuál es la fecha de hoy? Es 20 de enero. Muy bien. Okay, let's go up to 100 today. Repiten. First, we're going to take a look at the base numbers. Repiten. 0, 0, 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90, 100. 100. Perfecto. Very important that you're very solid with your numbers up to 10 because you typically will just add these numbers to those base numbers we just saw. Repiten. 0. 0. Okay. Oh. Okay. I guess we're not going up to 1 to 10. Go ahead. Let's go ahead and count up to 10 together. Okay. 0. 0. 0. 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 6. 6. 7. 7. 8. 8. 8. 9. 9. 10. 10. All right. 10. So after that, keep in mind that we're going to establish a few different patterns here. Between 11 and 19, we have 2 different patterns, right? So 11 through 15 is one pattern. 16 through 19 is another pattern. Repeat after me. 11, 11. 12, 12. 13, 13. 14, 14. 15. 15. Okay. The rest start with 16. 16. 16. 18, 17, 17.
De, deci, deci, oh, 17, 17, 18, 18, 19. 19. Muy bien. Now, 20 through 29 are just slightly irregular because we start with our base number 20, and then we change the A to an E and then add 1, 2, 3, 21, 22, 23, etc. After that, we're going to see an established pattern that goes for the rest of the way up to 100. So now we have our base number 30, and we just add 31, 32, 33, 34, all the way up to 40. So let's look at the complete model here, right? Starting at 20, you see that 20 is 21, slightly irregular, but the rest of them are going to follow this more established pattern. 32, 43, 54, 65, 76, etc. Okay? And then 100 is going to be 100. So let's practice with these numbers. It's a very good idea to get in the habit of asking how much things cost, especially if you actually start traveling to Latin America. Completely different, business environment. Here, I think we're accustomed to seeing price tags on things. You're not going to see that when you go to Latin America. So really good to get in the habit of asking what things cost before you order it. So Geoff, take turns asking each other these questions here. ¿Cuánto cuesta el desayuno? El desayuno cuesta $15. Muy bien. Ahora Mateo a Geoff. ¿Cuánto cuesta el almuerzo? Cuesta 20. $20 o 20 pesos. $20. You can say pesos. All right, Geoff to Mateo. ¿Cuánto cuesta la cena? La cena cuesta 30 pesos. Muy bien. Okay, so now this is singular. We're asking about how much one thing costs. So here we're asking about various things. So we have to change cuesta to cuestan in the plural form. Okay, Mateo to Geoff. ¿Cuánto cuestan las entradas? Cuestan 23. Dólares o pesos. Dólares, okay. Ahora Geoff a Mateo. ¿Cuánto cuestan los segundos? Los segundos cuestan 67 dólares. Muy bien. ¿Cuánto cuestan los postres? Cuestan 32 dólares. Okay, muy bien. Okay. Some other important things to learn before getting on a plane and heading down to Mexico. If you're like me, you're going to forget to pack something and have to go out and buy something almost immediately, right? So these are the most common things that I might forget to pack. The first category we have is toiletries. In Spanish, you say artículos de aseo. Artículos de aseo. Okay, muy bien. Repiten, cepillo dental. Cepillo dental. Crema dental. Crema dental. Desodorante. Desodorante. Peine. Paine. Mhm. Next category, we have clothes. In español se dice ropa. For example, calcetines. Calcetines. Ropa interior. Ropa interior.
cinturón, cinturón, pantalones. Pantalones. Okay. Final category would be souvenirs or recuerdos. recuerdos, Recuerdos. recuerdos, Gorra, gorra, Gorra. camiseta, camiseta, afiche, afiche, toalla. Toalla. Muy bien. Vamos a practicar. Take turns asking each other these questions here. ¿Cuánto cuesta los cepillos dentales? Los cepillos dentales cuestan $8, 100, oh gosh, centavos. Yeah, you just said $8.100. Oh, ¿cómo se dice? 50, 50. 50 centavos. Ahí está. Okay. ¿Cuánto cuesta la crema dental? La crema dental cuestan $6.39. So you have to say, you start with $6 $6 con con 39 centavos. okay. $3 $39 Centavos. centavos. Okay, Geoff and Mateo. ¿Cuánto cuesta el desodorante? El desodorante cuesta $5. ¿Cuánto cuestan los peines? Cuestan los pienes $3 con 81. 81. 81 81 centavos. centavos. Okay, Geoff and Mateo. ¿Cuánto cuestan los pantalones? Los pantalones cuestan $67. ¿Cuánto cuesta la ropa interior? Cuestan la ropa interior $13. ¿Cuánto cuestan los cinturones? Los cinturones cuestan $25. ¿Cuánto cuestan los calcetines? Cuestan los calcetines $15. ¿Cómo se dice 15? 15, you said it. Okay, Yeah, you were right. okay. Los calcetines cuestan $15. Okay. ¿Cuánto cuesta la gorra? La gorra cuesta $29.
dólares. ¿Cuánto cuesta el afiche? Cuestan el afiche 75. 75. ¿Cuánto cuesta las toallas? So if it's las toallas, you need to say cuánto ¿Cuánto cuestan cuestan plural. las toallas? How do you say that? Toallas. Toallas. Cuestan $19. ¿Cuánto cuesta la camiseta? La camiseta cuestan 100. Cuesta. Cuesta 100. Dólares. Don't forget to say Dólares. dólares. Dólares or pesos. You could say pesos. Now, el regateo or bargaining es muy común en América Latina, especialmente en mercaditos y tiendas de recuerdos. Es sugerido negociar. En tiendas formales no es normal. So bargaining, negotiating, hassling over prices, whatever you want to call it, is very common in Latin America, especially in it'll be very common to go souvenir shopping in an outdoor market or a souvenir shop or something like that, kind of an informal type environment. In more formal places, like if you go to a shopping mall, for example, or a real shopping mall with brand name stuff, it's not necessarily gonna be suggested to negotiate there, but other things, it's definitely suggested to try and ask for a better price. So let's look at a dialogue of how you can do that. Geoff, you could be on the left, and Mateo, you're on the right. Hola, amigo. ¿Deseas un buen recuerdo? Sí, me gusta la camiseta. ¿Cuánto cuesta? La camiseta cuesta 99. $99. $99. No, gracias. Es muy caro. That's expensive. Bien, entonces, $50. 50. Me cuenta. ¿Qué tal? $25. Hecho. Bien, llevo la camiseta. Gracias. De nada. Adiós. So basically, you're just commenting, hey, that sounds a little expensive, right? No, thank you. Typically speaking, if you're in an environment where you can negotiate and you say that, they will immediately drop the price for you, right? So if they're sticking still to their price, then you probably know you're just not in the right place, but that's essentially how this type of conversation would happen. Now, a couple of other things to note here. ¿Qué tal? We've seen this before in the sense of a greeting, right? Hey, how's it going? Or what's up, right? So if you think about it in this context, ¿qué tal is a little bit more versatile. It's like saying here, what about $25? Or what do you think about, how about $25 in this particular context? Okay, so good. Hecho means done, like it's a done deal. So yeah, vamos a practicar. So switch roles. Mateo, you're on the left now. Geoff, you're looking to buy la gorra. What is, ¿qué significa entonces? Entonces means so. So or then. Okay. Hola, amigo. ¿Deseas un buen recuerdo? Sí, me gusta la gorra. ¿Cuánto cuesta? La gorra cuesta $50.
$50. No, gracias. $50 es muy cara. Bien, entonces $35. ¿Qué tal 20? Hecho. Bien, llevo la gorra. Gracias. De nada. Adiós. Muy bien. All right. So now, Geoff, you're on the left. Mateo, you're on the right. Hola, amigo. ¿Deseas un buen recuerdo? Sí, me gusta el afiche. ¿Cuánto cuesta? Is this where I put in my own amount? Mm-hmm. Oh, okay. Yeah, now you can just make up a number. El afiche cuesta $20. $20. Try and go with a little higher price though, because $20 is a pretty good No price. way. I'm gonna talk him down off $20. Cuesta $50. That's a little better to start with. $20. No, gracias. 10. No, this is a $20 es muy caro. Bien, entonces $20. ¿Qué tal 10? Hecho. Bien, llevo el afiche. Gracias. De nada. Adiós. Okay, muy bien. Mateo, you start. You're on the left. Geoff? Hola, amigo. ¿Deseas un buen recuerdo? Sí, me gusta la toalla. Sí, me gusta toalla. ¿Cuánto cuesta? La toalla cuesta $70. $70. No, gracias. 13, I mean, $100 es muy caro. Bien, entonces $40. ¿Qué tal 40? ¿Qué tal $13? Ese hecho. Are you trying to say 30? Because you just went from 40 to 13, which is a pretty dramatic drop. I'm trying. Okay, ¿qué tal 50? Well, you don't want to go up. Now Okay. you're going up. So I think you were trying to say 30, which would Yes, be 30. sí, 30. 30. 30. ¿Qué tal $30? Hecho. Bien, llevo la toalla. Gracias. De nada. Adiós. All right, one more. Mateo, you're on the, Geoff, you're on the left. And Mateo, you're on the right. Hola, amigo. ¿Deseas un buen recuerdo? Sí, me gusta la camiseta. ¿Cuánto cuesta? La camiseta cuesta $50. Mhm. $50. No, gracias. $50 es muy caro. Bien, entonces $30. ¿Qué tal $20? Hecho. Bien, llevo la camiseta. Gracias. De nada. Adiós. Okay, muy bien.
All right, conjunctions are words like and or. In español se dice y for and or o for or. Por ejemplo, Geoff, ¿deseas tomar agua o una cerveza? ¿Deseas tomar agua o una cerveza? And you can answer like this. The Yo answer's deseo here for you. Okay, yo deseo tomar agua y una cerveza. Okay. So take turns asking each other these questions. Geoff to Mateo. ¿Deseas tener más dinero o más tiempo libre? ¿Qué significa tiempo libre? Tiempo libre, free time. Deseo tener más tiempo libre. ¿Hablas con tus amigos o con tu familia más? Prefiero hablo con Prefiero hablar hablar to mi amigos, con mis amigos. Okay. con mis amigos. ¿Caminas en el parque o en las montañas frecuentemente? Camino en las montañas frecuentemente. ¿Ordenas las entradas o el postre en los restaurantes? Ordeno las entradas. ¿Tomas cerveza o vino? Tomo cerveza. ¿Bailas salsa o bachata? Bailo bachata. ¿Viajas más a la playa o las montañas? Viajo a las montañas. ¿Bebes café o té en la mañana? ¿Qué significa té en? Té means tea. So Okay. you drink coffee or tea in the morning? Okay. Bebo café. ¿Comes más la comida estadounidense o la Estadounidense. estadounidense? Estado. This is a hard one. Estadounidense. And that's American, right? That's how you say. That's the correct way to say American. Okay. From our understanding of American. Estadounidense. Okay. ¿Comes más la comida estadounidense o la comida mexicana? Como más la comida estadounidense. ¿Corres dentro o fuera normalmente? ¿Corres dentro o fuera normalmente? Corro fuera normalmente. ¿Vives en la ciudad o en los suburbios? Vivo en los suburbios. Yeah. ¿Escribes mensajes de texto? Mensajes. ¿Escribes mensajes de texto o llamas por teléfono? Llamo por teléfono. Bien. Okay, ¿qué hora es? In Spanish, we actually have two ways to tell time, and it depends on if it's 1 o'clock or any other hour of the day. So if it's 1 o'clock, you would say es la una.
And if it's 2 o'clock or any other hour, you start with son las. Son las dos. Son las dos. ¿Qué hora es? Son las 7:23. So when we're adding minutes into the picture here, you would do it with the connector word y. Son las 7:23. Take turns asking each other what time it is. Geoff to Mateo. ¿Qué hora es? Es 12:08. Yeah. And so here, you want to say son las. Son las 12:08. ¿Qué hora es? Seis. Son las. Don't forget to start with Son las 6:38. Yeah. Son las 6:38. Son las 6:38. Muy bien. Oh, ¿qué hora es? Son las 4. Muy bien. Okay, keep going. ¿Qué hora es? Soy de Not soy de, son las. son las 10:10. ¿Qué hora es? Son las 3:45. ¿Qué hora es? Son las 8:20 or 24. Son las 8:24. 24. ¿Qué hora es ahora? Mateo, ¿qué hora es ahora? Son las 3:52. Muy bien. Geoff, ¿cuál es la fecha de hoy? ¿Qué significa la fecha? La fecha, the date. What is today's date? Oh, ¿cuál es la fecha de hoy? What is the date today? Soy la uno. Son las. Son las 1:20. Well, when we're talking about the date, remember, you start. So I think you're trying to say 1 for January, right? But it's you have to start with the number 20. So okay. And it's always going to be S. Es el 20 de enero. Es el 20 de enero. Not to be confused with the way we tell time. 20 de enero. Okay. Mateo, ¿cuándo es tu cumpleaños? Es el 28 de junio. Okay. Y Geoff, ¿cuándo es tu cumpleaños? ¿Qué significa? Birthday. Oh. 6. ¿Cómo se dice 12? 12? 12. 6:12. So you can't, you have to start with, so are you trying to say June 12th? Sí. Okay. Es el 12 de junio. Es el 12 de junio. Mateo, did you say the June 28th? Mm-hmm. So 2 June birthdays. Wow. Yeah. Okay, muy bien. Now, kind of playing along with the time thing here. If I were to say, what time do you do something, or at what time do you go to class? This is what it looks like in Spanish. ¿A qué hora? You always have to start like that in Spanish. ¿A qué hora vas? For example, ¿a qué hora vas al trabajo?
Vas means do you go, okay? It's a very irregular verb here. Now, if you want to answer to say, I go to work at 9, you would say, voy al trabajo a las 9. So take turns asking each other these questions. ¿A qué hora vas al trabajo? Excuse me. Voy al trabajo a las 6. ¿A qué hora vas a la casa? Voy a la casa 3. A las 3. A las 3. A las 3, muy bien. ¿A qué hora vas a la escuela? Voy a la escuela a las 3. ¿A qué hora vas al gimnasio? Voy a las gimnasio. Voy al gimnasio a las. The a las part, Geoff, comes right before the hour. Okay. And that's like saying at. Voy a las 2. Okay, good. All right, we're going to wrap things up with just a little bit of new vocabulary for you here today. This all has to do with el movimiento. El movimiento. Repiten. Andar. Andar. Entrar. Entrar. Pasar. Pasar. Caminar. Caminar. Manejar. 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 Viajar. Viajar. Correr. Correr. And then we just learned this verb. Ir means to go. But it's irregular. So just keep in mind that the regular conjugation doesn't apply here. You have to memorize this one separately. To say I go, it's yo voy. To say you go, it's tú vas. Yo voy. Tú vas. Yo voy, tú vas. Okay, good. Preguntas.